AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. AP Radio 105.7. This program is sponsored by Kino Computers and Ella Rain Vesture. Nonsi atoso mienu ana boye busiamma munyina mu adwo samhodo ayaboabo no se nonsi abremu kase ebo enna mede sommo no ensam no de ebedi mu akotire bi eni ebano adesua ye no efa ya mamra no eho no a Chief Justice ade ato justice say no mra foforo abasa adesua no ho na de wo sere suapon ahodro mu mpanimfo ne se ombehwe ama sankyerɛkyerɛ ye bɛkɔ abɔnten yi ese PSC ta se be bɛboa atentene ne ho adwuma wɔ mayimo afei wokɔ UCC suapon ne mu amanebɔ ene se abaye bi ato ananom nsie do posifo ko hu na mu ewo beach enam so masuku mpanimfo se nhwehwemu enhyase animanim ya Yera Francis Mensa enso kachira ban ne se wonfa eye ne ho enhye ICT afei akwane abedie ensem ye kan se transport na afei dwadie ensem wose abande ne ho hyemu ebeboa pa ma economy no etumi anyini
yɛkɔ amahodoɔ so nsɛm a asɛm da ɛbobɔ ba ɛne sɛ Iran wɔn ne US ntɔkwa ɛda wɔn ntam no ɛnkyɛ bi a ɛbɛtumi aba wiye dodoɔ no aka ho ne yɛde sommo sɛ yɛn no si abrɛmu kase ɛbɔkɔ news.apmedia.gh.com ɛhɔ ne yɛde online stories nyinaa kogu yɛn YouTube channel ne APTVGH sanso na APmedia_GH ɛyɛ Facebook, TikTok, Instagram ɛna X ɛntɛntɛn fidie no edin ne boss lady Afia Kyem Agyemang. So for penny our action for faith ministries ya no aye Dr. Kukudazi Ephraim. The church on kwaje kwan with my kwesiada no pebia no so ewo ye fidi kese so. No ma hu say nipa dodo no a eni nimdie e de fa owuo ene ne chiri ensem ya esie hu sanse Dr. Ephraim say nipa bi wo no ma owu ana ebusua dwen se ne honhom da so a ewo mo nkyenti no wo masie emu no ewo fie ebusua fie anase fie na nipa ne timu. Dr. Ephraim na ma yehu se samoya sa no eba sa honhomone ene mo enete e wo sa abusua fie kronim anase fi kura musie sa mu no wo mu no ho ahonhomone ena ebe wo ho wasan so akire mu se bi wo ho no nam ntiase a wo mu ninti omode hie bi firi mu a wo mo se afia so no wo makona no so akwaye niema bi ebi wo ho kura no ye se ewiase tribes bi wo ho mutimi ekotu amu no na me no ka se bi wo firi mu akyenti aka nompe womutimi kokoyi anu no maba be dware ho ne ade sa ne nya Dr. Ephraim ne ma ehu se ye ninti ase ye womunti ene ye frefre sa honhomone ne nyina ba ye fiefie mo se ye ba sa nyame nhira entimi ma osoda ade biewo a ekire se nipa pi enim nyame eya adwen a nipa wofa owuo nipa binom dwen se obi wu a na nipa no adan honhom anu nti nipa no honhom no egusoa ne wo mu ene wo anu nti na awufo binom abusuafo esie fun ewo wo mabusuafie anasa afibia wo mu ko asieye na nyese wo mu ko gunsa eni awufo na kasa na embom na wo kokokwa awufo no enkase ehu ne omo pache ne se owufuo ne honhom ene wo mu ene wo se sajidie ne nti ene ma musie funu ewo mufia musie adamonia na wote owufuo no mu no nyina ewo mufia ho eya honhombone a na te owufuo ne mu no ena mo ne di nkita ho no enye owufuo ne honhom se musie funu wo mufia mosia honhommone no a na wo owufuo no mu no nyina ewo ho ntimu ntumi nyankwaje da se muwu a monko nyame ho wo be ko babia ahonhommone no a wo mu ho no ewo isanse muni ahonhommone na tie emfa ho ne mo beye munhunu nyame nhira da esanse baby ahonhommone wo no nyame nhira ne ho eye nome ene wo afei Dr. Kukudazi Ephraim to aso ma ehu se owo chi no enkrofo bi gidi se yeda nanom ewo efie wo ho sa asamado no ebi mokra kasa wo yoman nti wonom de hie Ephraim ho ene wo bekoro obekwa kotena fiti bi wo kwa yese wonye kes kanko onye na ya wo de atozuo ni sa na ye na keka ho nya Dr. Ephraim ma ehu se nukure bia ni sa asem nim ebi wo so kwa yese obi Ephraim a otimi esan so ba asase tu bi na so otimi kobo bi foforo so ewo no ne sa na ye ma ni nyina no nukure bia ni ho no mo efa ho Dr. Ephraim ma ehu se
nokra ewo wu mu ne n'achi ne nyina no nyame ho ne wo no no so ne ka se etwa se onipa wo wu so ya asase ne mu a na obekro nti nipa gidie bi ane ye niema bi a ɔde ne ye dwen fo wu ne n'achi hu ne nyina no ɔkyerɛ se nokra bia ani ho no mu a se obi firi mu a ɛyɛ se wo ko nyame ho ana se wo ko jatade a wasiesie dia ma abɔnefo no nipa binom soso gidie ni se nananom abusuafie bi wo ho enti se obi wu a wokɔ nananom abusuafie ho ekohia ne nananom a wo mawuo ende esripa nanso so ya tro eni nipa nsusuye esan sunsum mu dia wo munnim entia wo sunsum mu no bibia ni ho a ye frɛ no nananom abusuafie bibia ni ho sa ya tra adamo ni di kyerɛ nipa wo mu wo sa gidie no nananom ma ewuo nipa binom nso so gidie ni se obi wu a obetumi asan betra se wo asase so bio wo kwan foforo so pa kyerɛ gidie no a ebinom wo a wo mo pa kyerɛ se obi wu a obetumi asan ba bio no wo mo pa kyerɛ se nipa no betumi asan ba bio se nipa foforo aboa ana se dua nanso so tro nipa gidie ene won susu ya wo fa owuo ho no kware a efa owuo ho no ewo Awurade nyame tumfo a odi owuo baaye na oka se nipa dasani bewu na yasan kɔ asase mu no kware efa owuo ho no eni nipa dasani bia ho so wo na wo sie se wo sum nyame na se wo sa gidie ya mabobɔ so bi fa owuo ho a onnim nyame Awurade nyame nko a ene ka no kware fa owuo ho ono nko a nanim de esi se obi wu a we are St. Paul Faith Ministries of Penny Dr. Kukudazi Ephraim the church and kwaje kwan kwasiada do pebia no nso ewe yen kasa fide so simsubiom eyiwo kwada ani fiada nwumre no nso na yeto aso nsanfofro mu obayitemu afo pani Chief Justice Paul Bafuboni eden semwa to dwa efa legal education at 2026 no a ye man pani de ne nsa hyase bosomi a etwa munim no mpeso mo yen sesaye edefa amamra ho nkyerɛkyerɛ ya yesua ewosuapon hodro mu kane no na kyerese makola eho na Ghana School of Law wo eho kwa na obetumi akwa obewi a yedo ebebo awuraba anim na saa amamra ye omode ba ye ababa esesa ensa nwoma asuanim amene isuapon bia ye beji wotum se obetumi akyerɛkyerɛ amamra no mu nsam ana se disua fa amamra no ho no akwanya wo ho se obetumi aye saa legal education ni bi sancheche na ye rapport bafo ni kyerɛ ye bie mu se suapon dodo no abetumi aye bie no omo hwɛ sɛ nkyerɛkyerɛ a wɔn de kɔ abɔnten ma lɔyafo a yɛde wɔn bɛwura ba anim na ɛsɛsɛ saa nkyerɛkyerɛ na ɛyɛ papa ɛyɛ deɛ legal education ni mu hia yɛ yɛbɛtumi aboa ma lɔyafo temuafoɔ wɔn dwumadi a wɔn die no ɛtumi apema kɔnkan. Access must never mean lowered standards. Act 1170 therefore establishes robust mechanisms for accreditation, quality assurance, curriculum standards, and regulatory oversights to ensure that excellence remains non-negotiable. Regulators must ensure accreditation processes are objective, transparent, quality assurance, curriculum standards, and regulatory oversights to ensure that excellence remains non-negotiable. Regulators must ensure accreditation processes are objective, transparent, and timely. We Chief Justice Paul Bafuboni was here, Sasa, and Chacha Farmer Manahon, Timisi Pisita, one more train ye, Sabi, to me, Aboma Moody and so Aboma Jumanim. Yet was so a coswa for no and a strength Kronkuma, Amemo,
esom ena fei ahenhie ho nsam ononyamfo Ahmed Ibrahim wɔkyerɛ sɛ wɔde mansi edu esi n'ani so wɔ nkranpumpuni mantamu so ɔbɛbobɔ aporo wom na ɔhwɛ sɛ deɛ ɔmo dwumadie ane sika yɛde ma wɔn mo ɔmo de edi dwumanti ɛwɔ mansi a wɔkɔkɔyɛ no ɛkɔbaa ne sɛ ayɛwaso central municipal assembly nim no sika bɛ 400,000 cedis deɛ afa wɔn nsase sɛ sika no yɛse nkɔmɔ fama nipa sɛbɛkyimato wɔn nipadua ho PWDs foɔ no na nso sɛ sika no ankɔ ɛno na yɛwura Ahmed Ibrahim ahyɛ sɛ animanim yɛ wɔn yɛ nhwehwɛmu wɔ ho na wɔn ho baabi a sika no faeɛ wabɔkɔkɔ sɛ wɔyɛ aban krakye pani anaasɛ wosi aban nan mu ɛwɔ mansin bi anaasɛ kuropɔn bi mu a wobɛhwɛ ama sika yɛde brɛw yɛse fa wei kɔ ha wodi ne nyinaa bɛkɔ hɔ de ayɛ deɛ bɛboa ama mansin ne mpuntuo atumi akɔ so. Doubt the question was as to whether the assemblies had the capacity to be able to utilize and handle huge funds of money. One school of thought was that they can. Another school of thought was that they couldn't. So we chose to give them the money and to dare them and to give them guidelines and not to give them guidelines for the IGF. So going around, I have seen that the IGF, because there was no guidelines, that is fully utilized. By the DACF, because there were guidelines and they were to use only 5% for administrative purposes. The 95% was to be used for infrastructural development. So because of that, you could see that the maximum had been 58%, 54%, 46%, and the worst has been 3.9%. The worst that has been 3.9%, they were able to raise about 30-something million. We ayono nyamfo Ahmed Ibrahim swafo hwe egronkuma amenho swafei ahensam ena esomu ensam na yato so akọ Kyem University Suaponimu College of Health Sciences one more pedi mpo da wo bano Professor Christian Ejare wode kokobo ama adesuafo a wonomo ewo veterinary department nim ene dodo no a awie ya wonomo epia kwabonten ne bi mu so afei no mo bewremu ababeje entiteye one mo dwumadi friend white coat ceremony ebi mo so eye won ho ewo mu na wo magye ntete no aduru practicals a esese ye de mo ewremu no mo se ne adwuma no eni esiti ankasa ntise adwumadi no ase ena Professor Jare edit wo mo nim se nei social media ba eni padodo no a etumi koso obi a opese okoso bia betumi akọ na emom eni ma betumi aye no papa ene bone eta ho enti wonua no ahwe na wayi papa ewom na wo de adidwuma wasi ene nhwehwemu ne ade researching no ni nyina no ejina ntenten fidie no so wobetumi akoso no akwakoye nhwehwemu anya nimdie akade akyerkyerefo ede ma wo no ho na enso no ebi me wo ho no mo kwa ne ma bone e wo ho e no mo kwohwe so ne senti ene wode afutusem emadesuafo yi se wo mo mfa social media no nya de panye nhwehwemu ne moa e wo madesuamu. With this, I believe my students, the key advices, apart from all this, the knowledge and information that we indicated has to do with your phone. How you make use of your phone and social media is very, very crucial. Make sure that you are controlling your phone and your social media engagement than these two items controlling you. They are very addictive. You may not even know. So be careful with the use of these gadgets and then engagement on social media. Now, with respect to, I've already appreciated the staff for their commitment. I will urge you, although I'm leaving the office as provost, I'm hoping that the next leadership of the college will see you committing yourself more than what you've been able to do over the years. And hence, you can then be one of the schools that others will be looking up to. Alumni, although we don't have many alumni, but the few of them that we've been able to produce, they are, for me and my management, they are living up to expectation, both in Ghana and at the global level. And we need to appreciate them. Professor Christian Ejare and other Sansa we are to dra Oko a College of Health Sciences, Ewo Kwame Nkrumah Suaponu Emua.
ono ene ye won mo pani na ye koni partner ye mo ensem. This segment is brought to you by King's Home Studios. Ya to aso na wokọ yemra hyebedwafi abedwako wo ho ya omo hwatentene ene ho ensem so na rahebedwani de malora abato empesoa no so ono ena chese oye ormo pani eda no anasa ranking member na chese ono ewedom kuma no afam ononyamfo bid zidane na wachire mo se ene wo hwa mensi ahodro mu court nkuma ye wo ho a dodo no ahia se aban etumi bam no ye nsiesie wo ho na otumi pagya wo mu edwumedie mu enkanka ene sunyane district magistrate court B amanebo ene se eja etomu a enkrata wo ho emhonuama ehye dwerebe nti enwo hia se aban no etumi boa na wo mu sibiom ne senti wabobo apro e wo mensi ahodro court wo ho na no na sunyane de yi okohunu ya wode tompanifo anim se ebayi anka wo mu ntwa sikabotene bi na wo mu kwhwen sankwasi court ni nsi hobium se be betumi abo wasenie ensemo esanse sunyane district magistrate court B no na etumi boa ma senie no kɔ wano se ye no afiri mo no ama ede adeso akese akwa akoto eye district court no dodo no ewo ho nti senka we no se be ye adwuma ebetumi abo ne senti ene oso no wo koi wede koto mpanimfo anim se be yomba behwe ababesi court ibium. Advice, particularly when we had the interaction with the regional ministers, that the regional coordinating council should try to get the MMDCEs to help in rehabilitating some of these facilities, because the buildings, whether courthouses or residential accommodation, belong to assemblies, and so they should be able to find money to rehabilitate these buildings. So we are going back to Accra, and then we think that we are going to make some recommendations to plenary and also specifically to the administrator of the District Assembly's Common Fund, whether they can make some provision for the lower cost, the circuit cost, and then the magistrate cost, so that they can have what they call interest, and they will use that to make repairs. We no nyamfo bezedin wono ena yemra hyebedwani de malora abato mpesoa no so a ukomra hyebedwafie so a Parliament Select Committee on Judiciary wono ena ranking member na yento so nko UCC suaponi mu empanimfo wom ese ne manimu ye nhwehwemu enhyase wono maka kye UCC District Police Command no ema mo hye nhwehwemu ase ne nyina ne sei abosifo akokohu abaye be freni Innocentia atwufu Avenue na mu se eda beach bia eno eben UCC suapon no Hatchland Beach amanebo ene se abaye yi wohwemu a jumbusum de to so du baako ene esi opie frifie ni roommate no mkire se obi frɛ no ense wonya call ene ma ne ka kire wo mo se wo ba sisi enti nya se bia wo siesie ne hu bi mpo se wo kɔ baabi atade ehye no no ano sɔre fa mpaboa ka ho a wode epieye efri sa June 11th no wo mo ahu ni bie mu a ene se eye aposifo akwakɔ na hu na mu e wo bia ya me kire yi ya enne so ema nhwehwemu won mo hyase eya UCC mpanifo e kire se won mo so teye no eba ne se no a ne roommate wo mo ewo sukuu no madusuafo binum bebo ho enti wo mo hyase eye encheche counseling e de ema edesuafo ya wo mo ho a ye kasa yi wo mo se aposifo ahye nhwehwemu ase na nkrofo bi e de nsem bi ene namo a wo mo kire se ensem ene nam efa kwan ya ba ya ifo aso efri mo no ema wo bia mo boss ansem ne so aposifo nya wo mo nhwehwemu wie enti se woni nam na okeka sa abaya no enamasem wesu nti no free mu na wesu no free mu obetumi anyasem esansa asem anya nokre na wode be fa mframemu no ebetumi akofa senkese ne dia brɛ nti aposifo esi yenkan akomanto yeyem na UCC District Police Command no won mo ya asem ne mu nhwehwemu de betofo mu biara wo mo de baba beto dwe no ene be kire ekwan kro anase senti abaya no woto ananom ewo ensiedie de din bedi sa asem yachi de betofo bia ye de besum yahwefo ene etifo
Ye to so ne de ani akire mu West Gonja municipal nim oman Ghana Savannah mantam nim e na wo mo na Congo fo no e wo mo kire mu sese bia ya wo mo te no suku hu asam eden ma wo mo pa edesuafo ebe nante betwa kwansin no dodo no ansa na wo matumi aduru bia bia suku wo makwakwaje ntete Aninti woman na mama assembly member wo canteen lecture area friend no nyamfo Abraham Anampansa so and womo de sede to aban no anim se wonhwe no mesi suku dan ema womo isanse Congo community no eno hye West Gunja municipal nim no ebre duru se suku womo so nsaka bie sanse importamu wa bie kane ne ebeka se na ehoso nti womo nante nko ba before France na makonya suku se no nipa adoso ho nti aban no hwe no mesi suku yi bi se be ye desua ebetumi ayefo ede ama womo. But before that, one of the challenges that was bedeviling even the agri settlement school was about the school, structure of the school. This particular school we are seeing here is a colonial building. It came with what we used to call the agri brigade. And so workers were hosted here. So when the project collapsed, they decided to convert it to a mainstream school for the children. And so as you can see, it's very dilapidated. The conditions under which the children have to learn is not conducive at all. So we made effort, advocated through the assembly, did proposals among other things. And luckily enough, the assembly picked it up as an initiative through the municipal chief executive, who amazingly, that time was the security supervisor for this particular canteen security. So I used to work on this particular school project with him. And so when he came, we revisited the matter, and today they are putting up a 6-unit classroom block. Wei ayo no nyamfo Abraham wo kire se ono mo empotamo ho no suku ehu oden pa edema wo modisuafo nante kwa kire ansa na wo mato suku nti aban no hwe na onyensiesi emfama wo mo Congo mpotamo eno wo West Gonja municipal nim Savannah mantam nim eno mo hiasa empuntui ye kwaje aboafo nkrato ye ba ye kodwadie mo ensem. No kwasam se adwumasua ya ade a se wonsaka obia ntumi ngem free wonsam eno nti enei se wopese wotu kwan kwa amanone ana wotena oman Ghana mu adwumanya sika gu botom de a mekanfo St Augustine Heavy Machine Training Center de amount call na onfa na wotwemi no pe enkyere wo caterpillar piloda any forklifter ebo no ewo fom kra ye wo Kumasi Askwa ye ni Askwa police station no eni dinhwe de mu ye sanso ben Askwa Children's Hospital tafwa Akoko Space Junction wa ubetumi afre St Augustine Heavy Machine Training Center 0243860810 St Augustine Heavy Machine Training Center, we are your last stop. I welcome you to Kino Computers, your one-stop shop with the perfect tech solution. At Kino Computers, we give you the best deals on quality laptops, phones, and accessories. Whether you're looking for a high-performance laptop for work, a reliable phone for staying connected, or the latest accessories like M.2, SSD, wireless mounts, ergonomic keyboard, and USB adapters to boost your productivity, we've got you covered. We also provide expert repair services as well as nationwide delivery on all our products. Visit us at Adum on the ground floor of the Abanaba Plaza near the Relish Health Shop for unbeatable prices and exceptional service. For more information, call us on 0248 137672. 0248 137672. Kino Computers, beyond your expectations.
For desktops, UPS, toners, and printers galore, Pogbell Enterprise has got it all, from CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Pogbell Enterprise. Shop with ease. Introducing the Smiling Shack Outdoor Solar Camping Light. A new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light, as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. This is what mini wireless networks look like. But hey, this is what they actually look like. Introducing Kenny Rose Wireless. Switch to Kenny Rose Wireless and enjoy streaming without buffering, communication with no lagging, business without restrictions, and achievements with no limits. Get connected today. For enquiry, sales, and support, contact us on 020-8282-810. Visit our website on www.kennyrosewireless.com. Kenny Rose Wireless, internet made easy. Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. You try and tell Kwaji about phone crato high APTV and radio 105.7 Casafidi so new jo kase and I go social media fe wutie no yanto so e wodwadie ensemo na wo hwe enwuma wodro e wo man yi mu a wo mo na fotosemi eko edema wo mo efiri Owura Francis Mensa Economic Directorate of Ghana Statistical Service for ho eba Achemu se enei ewiasese na esi kona be fokon e faso di dwuma
epem kɔ n'anim pa eno na ICT ehye mu bienti se eba no ICT adesua no a se wo ye adwuma bi na wo de wo ho hye mu yie pa betumi aboa ama adwuma na pem akɔ n'anim sanso na ba akɔ ne abadie ensem so mo ye business na mo de mani hye wo invest a eno so timi boa eba no edwadie efam hu so a enyuma hodro mo pese mo pem kɔ m'anim no etese mutumi de mo ho hye dwadie mu nsem mu dodo no a se be ye betumi aboa efam yensen en wo se enawiase etwa ne ho na edi afra wo bebia wuyi efam wo ho nsem wo no so businesses ya wodro won mutumi de mo ho hyem anaso mo invest ma epem ko nanim no a wose ICT eho hia pa asanso ene yakwane abadie nso ho hia na dwadie nsem nso ho hia ohu ne se businesses de mo hyem abetumi aboa maniema apem ko nanim ama wo mo na bibia so etumi atoto na kwem obu nkonta ekire se wo hwe 2026 imu a abosome be enan ye di kan no de aba beto dwa ene se eniema enye fanwo efemfa fanwo ho be bia anase ICT ho nsem na pem ko nanim 17.2% eno nti no wo kire se enwuma ede wo ho hyemu a ebetumi aboa ma businesses enyini ewo mayemo. For businesses, we want to maybe suggest that they should expand investment in the high growth sectors like the ICT, the transport and the trading sector. Right. We Ayora Francis Mensa Oko eye enkuntabufuo onomu kabomu kua wo mayimu a odimu akotene en wode sansem ya tudwa yakwa amanhodo so ensem. This segment is brought to you by Desat Solutions. Entokwa abaye na eda US ada free Iran fontem na Israel fon so etata ho bi no ekofo how kese ene de ba wiase dwama so esanse Strait of Hormuz sa enso no so no kra no wo motutu mu ana fa wododo no a entumi eni oman aman dodo no mu akotena na se entumi enkokọ aman dodo no mu enam so ma akọ wiase dwama so kra fa wobo ekosoro pa ma ne mabro ehwehwiri ekosoro ene ni gisamo ebekasa eto dwa ene se US minor NFA Iran minor mpanimfo atena sema wonomo ayenhyehye a wompese womode intinyuahwe anasa ntokwa no eba na wieye santokwa yi achade yie pa bebro enano makomako be oha America mampani Donald Trump na ditu dwa ewo Truth Social so ya eho no ya no wode nsem hodo to dwa fa US abanya anasa memu a wobuo se ne niamesi kro ukọ Iran nso a eho nso mo state media abo amane se amanyem yedun pesa asomdwe etumi eye adwuma ewo mo ntem eninti won mo ahyenhyehye e de enna esisi hono mo a eda ba ko mo de bekọ no akwa sensan krata no eda bi nso won mo behia na fei enkrata mo besan no besan se san chinwahwe eda wo mo ntami won mo san kopeja bi emfa emma biemti enhyehye de egugu akwemu pa se be ya san tokwayi ebetumi aba fom a ensuo so ya na fanwo enam so kokọ bebe yese ho wo mo abie no san so na US man so yese emo so na wo mo do mo nsa ato Iran fo won mo agapade bi so eno so be som be 24 ekọ $25 billion eno so yese wo magye mu enti ne ekwan pa no anesesei wo mo atiesi mu hwe sasumdwe ebetumi aye adwuma yi. I think it will last maybe 2 years until Trump is ending his term, and then we'll go back to the same thing. As a matter of fact, I think that the whole thing was a betrayal with the Iranian people and Israeli people, because it's only American interest here. In a post on social media, U.S. President Donald Trump said the deal will bring peace and security to the whole region and that the reopening of the strait will allow oil to flow throughout the world. Access to and from the Strait of Hormuz, a critical trade route that sees roughly a quarter of the world's seaborne oil pass through it, had been restricted since the beginning of this war. It is expected to reopen with the signing on Friday, but experts had said it would take months after the reopening for energy prices to return to pre-war levels.
Iran's nuclear capacities was the reason the U.S. launched its first strikes on the Islamic nation in February. But a member of the Iran's National Security Commission says that is non-negotiable. Regardless of the circumstances, Iran's missile capabilities are non-negotiable. This is our red line. This is an unchangeable principle. We in the parliament insist on this, and we will not permit the government to negotiate it, nor will our armed forces. The Memorandum of Understanding, once signed this Friday, will bring a 60-day-long ceasefire, during which time the two parties are meant to hammer out the details for a potential final agreement. Nyame adomo afiada omodo monsa ekwhye enkrata se ahwese wo bia entototo pa ye bia mane no yonko na entokwa no ebeba fom omode na aduosia na esi honti wono mo behwe na aduosia ni mu no na obia camp kwotete wo ba bi sebe obetimi agina ho anase obetimi atena sa camp ato bomb de amane no yonko ni obia besesa ne kuku ne kaka na ode akure fie na ntokwa no ebetumi abafom ye to so from here ko Switzerland biaya ye friend say Geneva won so adechie bi wo ho de ye kire ehhehye so ye from G7 wo mo de ye kire ehhehye so a enye asem kuma ama ye kire ni mu no wo hya se ye se na bibia ededa na kwan mu ene asomdwe mu ye kire na ekoso na so ekọ na wieye no na adechie etotobo de ebobo niema mu paapai enhwehwe hyen hwehwe ebi mu okra mu twa eja rom de atoka ebi mu na hye ene nam so ma esi aposifo no so ani bre ya won mu jeje tia gas mu edi egugu mu a ye kira nke hyase ewa asomdwe mu ewo Geneva ne ko wiase na akwakoda ne butubutu a aposifo jeje tia gas mu edi guo. People turned out in large numbers to protest against the meeting of world leaders as demonstrations escalated in the run-up to the G7 summit. Protesters chanted slogans across a range of issues, including support for Palestinians, climate action, feminism, and anti-capitalist movements. According to police, while many demonstrations remained peaceful, some black-clad protesters broke through security barriers near affluent residential areas and set vehicles on fire. Protesters threw firecrackers and bottle fragments at police, who responded with water cannons and tear gas to disperse the crowd. Several buildings near United Nations European headquarters were also reportedly damaged during the unrest. Demonstrators criticized the summit as a gathering of elites, saying extraordinary security measures were disrupting daily life and treating ordinary citizens like criminals. We aye kire ya na ekoso ewo Geneva no ewo Switzerland ko wiase na akwakoda butu twitwaja de to ye cars mu nyina na posifo so ekeka wo ho ewo sa kwan no so ye gina ma no nensami so ye de nwume no nsia kase ni nyina esi okwa news.apmedia.gh.com abenya online stories no in Facebook and YouTube handle ni APTVGH, TikTok, Instagram and X and Tintefidi ni APmedia_GHR. Ubetumi edweni edi ejumedi awodo atwiko hwa ye videos go wo like na wa share na wa comment wodo comment to asia ma bibia so etumi akonani mo so for boss lady Afia Kyem Agyemang na msomo kase ne kenkemu ene ye jwada no nso Dr. Kukudazi Efrem ne nchekere how demons operate na eba wakwamuti agyere ne hwe bi na fetie bi ewa fedi kase so nyame ya adomo a ye wonda sene.